السلام عليكم. عندنا السلايدات، شرح السلايدات بالنسبة للمحاضرات العملي. عندنا 3 سلايدات فيما يخص الهيمودynamic disturbances. The first slide is about the septic emboli of the kidney. This is the organ of the kidney. شلون نعرف انه الكدني؟ نعرف اولا من وجود الجلوميرولاي اللي مأشر عليه بالاسهم الزرقاء، هذه الجلوميرولاي وهذه التيوبولز. فاذا من خلال نعرف انه وجود الكدني، انه هذا الرينال هو الرينال اورجان. المسألة الثانية، الشيء المميز بهذا السيستم او بهذا السلايد انه وجود البلد فيسلز. These are the blood vessels. This is a blood vessel filled with white BCs, severe accumulation of the white BC, acute inflammatory cells, and this is formed as an emboli mixed with platelet and RBC with bacteria and a lot of acute inflammatory cells. نشوف اذا البلد فيزلز، هذا ايضا هو بلد فيزل وهذا ايضا بلد فيزلز، وهنا اكو تبدي انه تخرج البكتيريا اللي تكونت بهذا الامبلس اللي الخثره جابت لنا البكتيريا والاكيوت انفلاماتوري سيلز والبليتلت، سوت لنا خثره انتقلت من مكان دخل من عند البكتيريا اي مكان من الجسم، المهم وصل الى الكدني، فبلشت هذه البكتيريا انه تبدي تخرج من البلد فيسلز وبدت تنتشر بالرينال تيشو، وسوت لنا هذا الميديا او سوت لنا هذا الكلتشر اوف ذا بكتيريا، وبدت انه يسوي لنا نيكروسيس اوف ذا renal tissue. So this is septic emboli of the kidney. The second slide is about the organ. The organ is the lung. How can we know, or how can we organize that this is a lung? هذا اللنج نعرفها من وجود الاليفيولاي alveolar spaces. بس الشيء المميز انه اولا نشوف الاليفيولار spaces تقريبا هي clear حتى نميز عن النيومونيا، ولكن الشيء المميز انه الاليفيولار septa تكون thickened. الاليفيولار septa are thickened نتيجة وجود RBC. وتشوفون هذه المناطق السود هو عبارة عن هيموسيدرين اللي ناتج من degranulation and fragmentation of the hemoglobin forming the هيموسيدرين. هذا اللون الأسود هو هيموسيدرين، يكون قسم من عنده منتشر بشكل فري بالتشو، قسم من عنده بلشت الماكروفيج تبدي تلتهمه. مثل ما تعرفون هذه ايضا اذا dilated blood vessels filled with RBC. dilated blood vessels اكو congestion. dilated blood vessels مدى نلقى او قليل جدا اكو inflammatory cells. هذه حالة اكو نسميها باللنج congestion، احتقان الرئة نتيجة left sided heart failure. فالانفلاماتوري سيلز او الماكروفيج اللي بلشت تحاول انه تنظف الهيموسيدرين وتوخره من اللنج تيشو وتزيله من اللنج تيشو، نطلق عليها بالهارت فيلر سيلز. سو الهارت فيلر سيلز ليش سموه؟ لانه associated عادة with left sided heart failure. So this is a case of chronic lung congestion due to left sided heart failure with formation of hemosiderin in the tissue and a hemosiderin laden macrophage that engulf the hemosiderin trying to clean up the hemosiderin from the renal tissue. thickened الاليفيولار septa طبعا هو بسبب الإديمة نتيجة للسيفير الأونكوتيك الهيدروستاتيك pressure of the blood vessels راح يؤدي إلى release of the plasma cells in addition to the hemorrhage due to the escape of the RBC from the pulmonary veins. The third slide is also in the lung. Also this is a lung because the presence of the alveolar septa, but the most important thing is the presence of this blood vessel. This is a blood vessel occupied in the lumen by an embolus. This is an embolus. This patient gives a history of car accident in the long bones of the femur with the release of the fatty tissue
this fatty tissue combined to the platelet، اتحد ويا البليتلت ويا الار بي سي فسوانا الفاتي امبولاس. تعرفون انه الامبولاي معظمها هي عادة من ثيروماتس بلاك تطلع او تسمي بالثرومبو امبوليزم. 99% من حالات الامبولاي هو سببها ثرومبو امبوليزم، يعني من ثرومبس خثرة تسبب عادة تصلب الشرايين. ولكن واحدة من الامثلة قسم من عندنا مثال سبتيك امبولاي اللي شفنا السلايد قبل قليل، وايضا عندنا واحدة من الامثلة هو الفاتي امبولاس، وعندنا النيوبلاستيك او التيومر امبولاي. بس في مثل هذه الحالة بسبب release of the fatty acid، destruction of the fatty acid tissue due to car accident ادى الى release of some fatty cells ودخلت الجنرال circulation of وبعدين اتحدت مع البليتلت والار بي سي وكوننا خثرة من النوع البلمونري veins، فنسمي pulmonary veins fatty emboli. This is a fatty embolus سدت لنا البلد فين، طبعا راح تؤدي الى pulmonary infarction. السلايد الرابع عندنا هو السيكاتريشيال تيشو. سيكاتريشيال تيشو معناه تكوين الفايبرس تيشو. This is a skin، الأورجن is the skin. شلون عرفنا skin؟ بسبب وجود هذا الكيراتينايزد stratified squamous epithelium underlined by a massive deposition of fibroblast and fibrous formation. هذه صورة مكبرة هذا هو الستراتيفايد سيكويماس ابيثيليوم الكيراتينايزد، وهذا هو الفايبروس تيشو. طبعا هذا نتوقع اكو سيفير بارنكايمال ديجنريشن ادى الى انه السبستيتيوشن التعويض للبارنكايمال انجري ادى تعويضه بواسطه الفايبروس تيشو. فهذا هو الفايبروبلاست، هذا السبندل سيلز والريليز subsequent deposition of the fibrous tissue mostly collagen in the dermis. فهذا نسميه بالسيكاتريشال تيشو، يعني اكو سكار فورميشن يصير في هذا السلايد بسبب السكندري انتنشن يونيون او اليونيون او هيلينج باي سكار فورميشن.